Sinu bukan kong isalan ang ilan sa mga video na ginawa ko bate sa mga TikTok na videoing ibang tao, dahilang mga video na ito ay tila ang aking pinakasikat na mga video. Gayunpaman, dahilang lahat ay nagsasalita sa iba't ibang bilis, ang tinago mga boses ay hindi magkachigma. Sa makachawit, ay titigil ko ang pagsasalan ng mga video na ito kung hindi sila nagustuhan ng mga tao, o kung ito ay nagiging sobrang trabaho. Makipag-date sa tong gusto ka. Ako, hindi ko type. Ang problema sa mundo ngayon ay ang maraming lalaki ay hindi kailanman tinuruan kung ano ang tunay na lalaki, at kung ano ang ginagawa ng isang tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki ay nagtatrabaho ng pitong araw sa isang linggo, umuwi sa kanyang pamamalagay sa bahay-asawa, nagluluto sa kanya ng mainit na pagkain, naglalaba, siguraduhin na ang kanyang mga kuko, daliri ing pa at buhok ay tapos na. Hinahin siya, nagahugas ing pinggan, at tinidiak na ang mga bata ay pinapatulog? Gumising sa umaga at ihanda ang mga bata para sa paralan, at gawin itong muli sa susunod na araw. Ayan ay isang tunay na lalaki. Ang neighborhood na ito ay nasa lungsod ng Chicago, at ito ay isang panloob na lungsod na lahat ay tim na Amerikano kapitbahayan. Naisip ko na mas gugustuhan ng ilang tao na makakita ng ibang bagay kaysa sa lalaking nagsasalita. Nakikita lamang ng karamihan sa mga tao ang masamang bagay tungkol sa aking komunidad, na hindi man lang 90% ng mga kapitbahayan o bayan ng Black American. Bago ako pumasok sa mga video ng TikTok, may ilang bagay na gusto kong sabihin. Ako ay halos 60 gulong, kaya lahat ng sasabihin ko sa video na ito ay mula sa pananood at pakikipag-usap sa aking mga babaeng kaibigan, babaeng miyembro ng pamilya, tulad ng mga babaeng pinsan at tiyan. Dagdag pa, ang mga TikTok na video sa dulo ay makakatulong upang patanayan ang aking mga punto. Ang ibig sabihin ng pagampas sa pata para sa maraming babae ay kapag umabat sila sa 30 gulong o mas matanda, nahihirapan silang makahanap ng mabuting lalaki. Isa pa, habang tumatanda ang babae, mas mahihirapan siyang makahanap ng mabuting lalaki. Ginugol ng mga babaeng ito ang kanilang pinakamahusay na taon sa pagabal sa maling uri ng lalaki. Palagi nilang iniisip na makakakuha sila ng isang mabuting tao kapag gusto nila. Hindi kailanman naiintindihan ng maraming babae na kinakontrolling mga babae ang access sa sex, ngunit kinakontrolling mga lalaki ang access sa kasal. Dagdag pa, maraming kababayan ang hindi naiintindihan na dahil lamang sa mari niyang makuha ang karamihan sa mga lalaki na makipagtalik sa kanya ay hindi nangangahulugan na mari niyang makuha ang isang lalaki na makipagrelasyon o pakasalan siya. Ang mga babae ang premyo pagdating sa sex, pero ang mga lalaki ang premyo pagdating sa kasal at relasyon. Kung ang isang lalaki ay hindi naniniwala na ang babae ay material sa kasal, kung gayon walang anumang kahihiyan o pagmamanipula ang magdadala sa kanya na pakasalan ka. Ang katotohanan ay ang mga ganiting uri ng kababayan ay hindi, at hindi kailanman magiging material sa kasal. Akong napanood na video sa YouTube at TikTok, at may mga babae na naniniwala na kung ang lalaki ay nagtatrabaho, at ang babae ay nananatili sa bahay kasama ang mga bata, at siya ay hindi nagtatrabaho, pagkatapos ang lalaki ay umuwi mula sa trabaho, ang lalaki ay dapat ding magluto at malinis pagkatapos ng trabaho. Ako, ang aking sarili, ay palaging naniniwala na kung ang lalaki ay nagtatrabaho, at siya ay hindi nagtatrabaho, at nananatili sa bahay kasama ang mga bata, kung gayon kapag ang lalaki ay umuwi mula sa trabaho, ang bahay ay dapat na malinis, at ang hapunan ay dapat na luto. Nakapagtalo ako sa aking tiyan na may edad na mga 70s, naniniwala ang tita ko na kung ang lalaki ay nagtatrabaho, at ang babae ay hindi nagtatrabaho, ngunit nananatili sa bahay kasama ang mga bata, pagkatapos ang lalaki ay umuwi mula sa trabaho, dapat din siyang magluto at maglinis.
Ang kahanga hanggang bahagi a na tayong lahat ay pinalaki sa alalaming parahong mga patakaran. Ang aking lola a isang solong ina, at siya a nagtatrabaho. Pag uwi ang aking lola mula sa trabaho, ang kanyang mga anak ay naglinising bahay, at ang hapunan ay niluto. Noong dekada 70 at 80, parahong nagtrabaho ang aking mga magulang, at pagdating nila sa bahay, sinaguro naming dalawa ang aking dalawang kapatid na malinis ang bahay at luto ang hapunan. Narinig ko ang mga tita ko na nagsasabi ang mga bagay tulad ng, banabayaran ko ang lahating mga bayaran, at beep, kaya kailangang malinis ang bahay, at beep. Kung gayon bakit iba na kapag ang lalaki ang nagtatrabaho at nagbabayad ang lahating mga bayaran, at siya ay hindi nagtatrabaho, na kapag siya ay umuwi mula sa trabaho, siya ay dapat ding magluto at maglinis? Para sa akin, kung ang lalaki ay kailangang magluto at maglinis pag uwi niya mula sa trabaho, at siya ay hindi nagtatrabaho, kung gayon wala akong nakikitang anumang benepisyoing pag-asawa, o pakikasama o paglapat sa sinyumang babae. Isa isang sakating ulo ang nakikita ko. Kung nagtatrabaho ang lalaki, at pag uwi niya mula sa trabaho, kailangan pa niyang alagaan ang mga bata, maglinising bahay, at magluto. Hindi ko nakikita ang puntoing pagkakaroon ng asawa. Kung hindi pinakasalan ang lalaki ang babae at magkaanak sila, kailangan niyang magtrabaho, umuwi at maglinising bahay, magluluto ang hapunan, at mag-isa ang mag-alaga ang mga bata, nang wala ang lalaki. Ang nachklasan ko ay hindi nagbabago ang mga nakakalasan na babae. Gano man sila katanda, sila ay palaging nakakalasan sa ilang uri ang paran. Hindi nila maaaring tanggapin ang anumang responsibilidad sa anumang nagawa nila. Ang babae ay maaaring nakapagdate at nagpakasal sa isang lalaki na abusado o nakakalasan. Ngunit ang naisip ko ay ang mga babaeng ito ay nakakalasan din. Kaya, ang mga babaeng ito ay nakagawa din ang mga bagay na mali din sa relasyon, ngunit palagi nilang saisasayan ang lalaki para sa lahating ito. Hindi makakatulong ang therapy sa mga babaeng ito dahil ito ang kanilang pagkatao. Dagdag pa, alam ang mga babaeng ito na may problema sila, at gano man kapuso ang lalaki, alam nilang nakatulong sila upang madagdagan ang toxicity sa relasyon. Ang mga ganitong uri ng kababayhan ay mari lamang may kasama sa mga lalaking lason o mapang abuso. Laging kailangan nila ang ganitong klaseng drama, laging kailangan ang ibang masazi. Ang mga uri ng kababayhan ay lumika ang mga kapaligiran na nakakalasan, dahil ito ay mas madali kaysa sa pagharap sa kung sino sila bilang isang tao. Dahil sa lahating ito, hindi na ako nawa sa mga ganitong klase ng babae. Alam ang mga ganitong uri ng kababayhan na kailangan nila ang tulong at kailangang magbago, ngunit mas madaling ibigay ito sa lahat at sisayan ang lalaki. Nakita ko ang mga ganitong uri ng kababayhan na naglalabas din ang kanilang pagkabigo at galit sa kanilang mga anak na lalaki, dahil sa kanilang isip, lahating mga item na lalaki ay hindi mabuti o tanga. Nawa ako sa mga bata dahil hindi makalaban ang mga bata. Para sa mga batang nagkaroon ng ganitong uri ng mga ina, hindi nila natututo hanggang sa sila ay matatanda na mali ang itinero sa kanila ang kanilang ina. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga lalaki ay nag-asawa sa mga babae na hindi nila dapat pinakasalan o nakadati. Para sa lahat, dapat lagi nating tanyagan bago tayo ikasal, kung paano dapat patakbuhan at pamahalaan ang sambahayan. Halimbawa, noong dekada 80, nakapagdate ako sa isang batang babae na ang mga magulang ay diborsyado. Isinizizi ang dalaga ang lahat sa ama. Gayunpaman, nang sabihin niya sa akin kung paano pinamamahalan ang kanyang ina ang sambahayan, sinabi ko sa kanya na walang paran na mari o mamahi ako sa ganong paran. Kaya naman, hindi sumagi sa isiping dalaga na ang pangunahing dahilan kung bakit nagiwali ang kanyang mga magulang ay ang paraning pagpapatakbo ang kanyang ina sa tahanan, at hindi ito kanaya ang kanyang ama. Talaga, ang kanyang ama ay isang suweldo lamang. Ang naisip ko, ang mga ganitong klase ng babae ay hindi in love sa lalaki, pero in love sa lifestyle o status na may bibigay niya. Kapag hindi nila makuha ang ganitong pamamahi o katayuan mula sa isang lalaki, sinasisi nila ang lahating lalaki,
at sinasabi na ang mga lalaki ay hindi mabuti, manloloko, at mga pagod. Ito ang isa pang dahilan kung bakit maraming lalaki ang kailangang mag-ingat kung sino ang kanilang mapapangasawa. Halimbawa, nagpunta ako sa Arizona State University nung dekada 80, at walang ganong item na tao sa universidad na ito sa panahong ito. Hindi lamang kasama rito ang mga estudyant kundi pati na rin ang mga professor at mga tauhan. Maaring hindi natin alam kung sino ang isa't isa, ngunit alam nating lahat ang isa't isa. Ang isang item na batang babae na nagngangalang Kelly ay nakikipag-date sa isang item na lalaki na nasa football team. Dahil sa isang injury, kinailangan niyang umalis sa paglalaro ang isang taon. Sa panahong ito, nakapag-iwalay si Kelly sa kanya. Dagdag pa, dahil lahat ng item na babae sa campus ay magkakalala, alam ni Kelly na wala sa iba pang mga item na babae ang makikipag-date sa kanya habang ginagawa niya ang kanyang bagay. Naniniwala din si Kelly na dahil mahal niya ito, kaya niya itong buuin kapag gusto niya. Ang nangyari, nang magsimula siyang maglaro muli ang football, nang sumunod na taon, kasama na niya ang isang puting babae. Si Kelly ay patuloy na nagtatanong sa marami sa amin na mga item na lalaki. Bakit ang mga item na lalaki ay nakikipag-date sa mga puting babae? Ang nangyari ay, kilala ang lahating puting babae ang kanyang kasintahan, at alam kung paano niya tinatrato si Kelly. Alam nilang lahat na siya ay isang mabuting tao na hindi manloloko. Kaya't nang matuklasan nila na hindi na sila ni Kelly, ang mga puting babae ay lahat na humabol sa kanya ng husto. Nang sumunod na taon ay na-draft siya sa mga pro at pinakasalan ang puting babae. Isa pang halimbawa ay ang aking pinsan, na nakapag-iwalay sa edad na 30s. The way she treated her now ex-husband, walang sinuman sa pamilya ang sinisisi sa paghahanap niya ng ibang babae. Sa katunayan, nang sinubukan ng aking pinsan na sisayan ang kanyang dating asawa, sinabi sa kanya ang iba kong mga pinsan na babae na siya ang nagtulak sa kanyang dating asawa sa mga bisiging ibang babae. Ang aking pinsan ay kanasal lamang sa lalaki sa lubing walong taon, ngunit ang kanyang dating asawa ay higit sa 20 taon nang kasal sa ibang babae. Hindi naiintindihan ang maraming babae na kung mayroon kang mabuting lalaki, at alam ito ang iba pang mga babae, papalitan nila ang liyang lugar sa isang tiboking puso. Nung isang tag-araw, ako ay isang supering busing lungsod para sa Chicago. Sinabi sa akin lahating mga lumang timer na kung magsaswat ako ang singsing sa kasal, mas maraming babae ang hahampas sa akin o susubukan at sasunduin ako. Bilang driver ng bus, sinasabikan ka ang mga tao na sunduin ka sa lahating oras. Babae, lalaki, at mga taong hindi mo sigurado kung babae ba sila o lalaki. Kaya nagsimula akong magswatting singsing na pangkasal para pigilan ang mga lalaki sa pagtatangkong sunduin ako. Nung ginawa ko ito, marami pa akong babaeng sumasabak na sunduin ako. Kaya, tama ang mga lumang timer. Ang natutunan ko ay kung ikaw ay isang lalaki na nakatira sa isang malaking lungsod tulad Chicago o New York, mayroong maraming mga malungkot na kababayan na walang pakialam o pakialam kung sila ay nakikibahagi sa isang lalaki. Nung huling bahagi ng 90s, mayroon akong apat na tayuan na nasa edad 70 at 80 na namatay. Lahat sila ay hindi nagpakasal ngunit napunta sa bawat babae. Lahat sila ay may mga anak, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagpakasal, at lagi kong inisip kung bakit. Ang yon dahil matanda na ako, alam ko na kung bakit. Kaya, hindi alam ang mga bagay na naririnig mo sa mga kababayan yon. Alang dekada na nilang sinasabi at ginagawa ang parahong bagay. Nilagay lang ang social media para makita ang lahat.
Salamat sa panunood. Pakiclick ang like button, mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang video na ito.